Hello aspirants, this is Vikram Mekala. Welcome to ARAVIND Academy. ARAVIND Academy is providing geography online classes for the Group 1 and Group 2 of APPSC as well as TSPSC. Along with video courses, a series module is also provided. So you can visit the website of ARAVIND Academy to know further details. Along with geography, history, polity, economy is also taught through online courses and test series is also provided. You can contact the numbers that are given here so that you can know the full details of the course. So now the topic under discussion is the formation and the structure of Himalayas. This topic comes under Indian geography. Now the target audience for this session is the Group 1 aspirants of APPSC as well as TSPSC and the aspirants of UPSC Civil Services. See here, in the continental drift theory, I told that there was a single landmass called Pangaea. It is surrounded by Panthalassa. It began to break down, and in the middle, Tethys Sea or Tethys Ocean is formed. The southern part is known as Gondwana. The northern part is known as Laurasia. I have already taught this in the continental drift theory, and here is in the middle Tethys Sea is formed. India belonged to the Gondwana land at the time. So here is India. You see, this is the equator. This is the northern part. This is the southern part. Okay. This is the Laurasian part. Northern part is Laurasia. Southern part is Gondwana. From the southern part, that is Gondwana, Indian plate is moving towards north. Indian plate is moving towards north slowly. After some millions of years, Indian plate converges with the Eurasian plate. Indian plate converges with the Eurasian plate. You know what is continental convergence? You learned this in the plate tectonic theory in world geography. I have taught that lesson already. For more clarification, for more clarity regarding this continental collision or continental convergence, you must watch that video. So for continental convergence, you see, if it is Indian plate, this is Eurasian plate, and the middle, this is Tethys Sea or Tethys Ocean. Okay, the Indian plate and Eurasian plate, these both are converging into one another, and when these plates are converging into one another, okay, before that, one more point here. Rivers carry sediments and drop them in this Tethys Sea. So this sea will get accumulated with the sediments. This is all sediments.
the sea floor will get accumulated with the sediments. And while these plates, the Indian plate and the Eurasian plate, are converging into one another, these sediments get folded. Look at the third diagram here. These sediments get folded. And this is what folding is. And because of the continental collision of the Indian plate and the Eurasian plate, these type of fold mountains were formed, and these are called as Himalayas. This is what I taught in the continental collision theory in the plate tectonic theory part. But in this session, we will try to get some more clarity regarding the formation of Himalayas. This is the outline here. This is the outline. We will go into some more depth. We will go into some more deeper parts so that you can gain some extra knowledge regarding this topic. See here. This is Indian plate. This is Eurasian plate. They both are converging into one another. And now in the middle here, you have Tethys Sea or Tethys Ocean. So at first, why Indian plate is converging into this Eurasian plate? Oceanic crust, the Tethys oceanic crust is the one that will be subducted first. Yeah, ante kadandi. ఇక్కడ ఉన్న ఓషనిక్ క్రస్టే మొట్టమొదట సబ్డక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ఓషనిక్ క్రస్ట్ అనేటువంటిది ఈ యూరేషియన్ ప్లేట్ కిందికి సబ్డక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి? ఇక్కడ యూరేషియన్ ప్లేట్ కిందికి సబ్డక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, లెట్స్ కన్సిడర్ ఇట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఓషనిక్ ప్లేట్, ఇట్ ఈస్ అనదర్ వన్ ఇస్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్. ఈ టెథీస్ యొక్క క్రస్ట్ అనేటువంటిది ఈ యూరేషియన్ ప్లేట్లోకి కన్వర్జ్ అయ్యేటప్పుడు, ఇలా సబ్డక్ట్ అయినప్పుడు, this plate will subduct till the mantle region because it is an oceanic plate. Density will be more because it is an oceanic crust. So some density will be more than the continental plate. So automatically this will go to the mantle. Mantle ఏం జరుగుతుందండి? Because of the high pressure and high temperature, this plate will be melted. The melted magma, this plate will be melted and it will be formed into magma, and this magma rises up through the cracks that are formed because of the convergence between these plates, and it forms mountains here. This is what happened here. You see here in this diagram, the continental arc formed due to volcanism. So some continental arcs, some mountains are formed here. Okay, so while the oceanic crust is subducting into this under this Eurasian plate, ఇక్కడ ఎడ్జ్లో చూడండి, in this edge, ఈ ఎడ్జ్లో the sediments on the crust అండి, ఈ సెడిమెంట్స్, ఈ ఓషనిక్ క్రస్ట్, ఈ ఓషన్ ఫ్లోర్లో ఉన్నటువంటి సెడిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ ఈ రీజియన్లో, అంటే అక్కడ ఎడ్జ్లో అనమాట, ఈ సబ్డక్ట్ అవుతున్న ఎడ్జ్లో అక్యూములేట్ అయ్యి ఫోల్డ్ అవుతాయి అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కన్వర్జెన్స్ ద అక్యూములేటెడ్ సెడిమెంట్స్ విల్ గెట్ ఫోల్డెడ్. ఇలా ఫోల్డ్ అవుతాయండి. ఓకే, ది సెడిమెంట్స్ గెట్ ఫోల్డెడ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఈ టెథీస్ చూడండి, ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ల్యాండ్ ఫామ్. ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఈ ఇండియన్ ప్లేట్ అనేటువంటిది యూరేషియన్ ప్లేట్ కిందకి వెళుతున్నప్పుడు, ఈ మధ్యలో టెథీస్ క్రస్ట్ కూడా పూర్తి అయిపోయినప్పుడు, అది కూడా కిందకి యూరేషియన్ ప్లేట్ కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, ఆ యూరేషియన్ ప్లేట్ యొక్క
ఐ మీన్ ఆ టెథీస్ ఓషన్ పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లోర్ పైన ఉన్నటువంటి సెడిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెడిమెంట్స్ అనేటువంటివి ఫోల్డ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటిక్గా నౌ ద ఇండియన్ ప్లేట్ కమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ కాంటాక్ట్ విత్ యూరేషియన్ ప్లేట్. ఇంకా ఓషన్తో సంబంధం లేదు, డైరెక్ట్గా కాంటినెంట్ కొలిషన్ అవుతుంది. కాంటినెంట్ కొలిషన్ అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? బోత్ దీస్ ప్లేట్స్ ఆర్ నాట్ డెన్సర్. I have already told this in the plate tectonic theory. మనం మీరు ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. బోత్ దిస్ ప్లేట్స్ ఆర్ నాట్ డెన్సర్. సో ద ప్లేట్ దట్ ఈస్ సమ్వాట్ డెన్సర్, కొంచెం దీనికి అపోజిట్ దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా డెన్సర్ ఉన్నది ఆటోమేటిక్గా సబ్డక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఇండియన్ ప్లేట్ అండ్ ఇండియన్ ప్లేట్ సబ్డక్ట్ డౌన్. ఇది సబ్డక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా సబ్డక్ట్ అవ్వదు. చూడండి ఇక్కడ, ద కాంటినెంటల్ ప్లేట్ కెనాట్ సబ్డక్ట్ బిలో 40 to 50 కిలోమీటర్స్. సో ఇది ఎక్కువగా అయితే సబ్డక్ట్ అవ్వదు. చూడండి, ఇటు పక్కకి ఇస్తాను బొమ్మ ఒకసారి. దిస్ ఈస్ ద కాంటినెంటల్ ప్లేట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాంటినెంటల్ ప్లేట్. ఈ కాంటినెంటల్ ప్లేట్స్ రెండు డెన్సిటీ తక్కువగా ఉండటం వలన ఏది సబ్డక్ట్ అవ్వాలో క్లారిటీ ఉంటుంది. బట్ ఇండియన్ ప్లేట్ కొంచెం డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండటం వలన ఇది సబ్డక్ట్ అవుతుంది. ఎస్, దిస్ సబ్డక్ట్స్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ గో ఇన్ టు డీపర్ లేయర్స్. మ్యాంటిల్లో వరకు వెళ్ళదు, ఇది వెళ్ళకుండా పైన లేయర్స్లోనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే సబ్డక్షన్ ఎక్కువ జరగదు కాబట్టి. ఇదేం చేస్తుందంటే యూరేషియన్ ప్లేట్ని ఇలా పైకి లేపుతుంది. ఓకేనా, గాట్ ఇట్? దిస్ రైజ్డ్ పోర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టిబెట్. అదే టిబెట్. ఓకేనా? అండ్ ఈ టెథీస్ యొక్క సీ ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఫోల్డ్ అయ్యింది కదండి మౌంటైన్స్ రూపంలో. అవి ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. ఓకే, సో అలా ఈ హిమాలయాస్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయ్యాయి. ఒక ట్రాన్స్ హిమాలయాస్, అవి ఇప్పుడు కమింగ్ దానిలో నెక్స్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఒకటి విడిగా నీట్గా చెప్తాను. ఇవి హిమాలయాస్ అన్నమాట. టిబెట్ ఏమో ఈ రైజ్డ్ పోర్షన్. ఇక్కడ చూసారు కదండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చెప్పాను చూడండి. ఎప్పుడైతే ఇండియన్ ప్లేట్ ఇలా డౌన్కి సబ్డక్ట్ అయ్యిందో అది జస్ట్ ఆ రైజ్డ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది టిబెట్ అనమాట. అందుకే టిబెట్ చాలా హైట్లో ఉంటుంది, టిబెటన్ ప్లేట్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఏముంది, నెక్స్ట్ వచ్చే ల్యాండ్ అంతా కూడా ఫోల్డ్ అవ్వడం వలన, నెక్స్ట్ వచ్చే ఇండియన్ ప్లేట్ దగ్గర అంతా కూడా ఫోల్డ్ అవ్వడం వలన, ఈ ఫోల్డ్స్ ఇలా అవ్వడం వలన అవన్నీ హిమాలయాస్ రూపంలో, మౌంటైన్ రూపంలో ఫామ్ అయ్యాయి అనేది ఈ థియరీ దీని యొక్క ఫార్మేషన్లో మనం చూడొచ్చు. చూడండి, ఇంకొంచెం క్లారిటీ కోసం ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ నీట్గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఓకే, హియర్ ఈజ్ ద యూరేషియన్ ప్లేట్, దిస్ ఈస్ ద ఇండియన్ ప్లేట్. ఇండియన్ ప్లేట్ ఈజ్ సబ్డక్టింగ్ అండర్ దిస్ యూరేషియన్ ప్లేట్. సో ఏమైపోయింది, సెడిమెంట్స్ చూడండి ఎలా రైజ్ అవుతున్నాయో. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్. దిస్ సెడిమెంట్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ లైక్ ఫోల్డ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఏన్షియంట్ ఓషనిక్ క్రస్ట్ అన్నాడు చూడండి. దిస్ ఈస్ ద ఏన్షియంట్ ఓషనిక్ క్రస్ట్, దట్ ఈస్ తతీస్ క్రస్ట్ అనమాట. తతీస్ ఓషన్ సీ ఫ్లోర్ మీద ఉన్నటువంటి అక్యూములేషన్ సెడిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెడిమెంట్సే ఇవి. ఈ సెడిమెంట్స్ ఫోల్డ్ అవి, ఇవి మౌంటైన్స్ రూపంలో ఫామ్ అవుతాయి కదండి, అవన్నమాట ఇవి. దిస్ ఈజ్ యూరేషియన్ ప్లేట్. తర్వాత చూడండి, ఆఫ్టర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎలా జరుగుతుందో, ద హిమాలయాస్ ఆర్ రైజింగ్. చూడండి, డైరెక్షన్ చూడండి ఎలా ఉందో. దీస్ ఆర్ ఫోల్డింగ్, రైట్, పైకి ఇట్లా రైజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. హిమాలయాస్ అనేటువంటి ఈ సెడిమెంట్స్ అనేటువంటి ఇప్పుడు అన్నిటి కూడా రైజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ హిమాలయాస్. Now the Indian plate is subducting under the Eurasian plate. So Eurasian plate is rising somewhat. So this raised portion is nothing but Tibet, rising Tibetan plateau. You can see here the ancient oceanic crust. This is also forming as folds. So these are also forming as mountains. This is the Asian oceanic crust, ancient oceanic crust, that is the Tethys Sea or Tethys ocean crust. Okay, got some understanding? I think you got some understanding here. So next, for some more clarity, we will be going to next slide. I want you to understand something about folds and faults. I am not going very deep into folds and faults
because I'm not dealing with the types of folds and types of faults, etc. But I just want you to understand what is the fold and what is the fault. What is the fold? Fold is nothing but this is fold. మడత, ఒక మడత రూపంలో ఉంటుంది అంతే ఫోల్డ్ అంటే. సో ఇలా కిందికి ఉందనుకోండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింక్ లైన్. కిచెన్లో సింక్స్ ఉంటాయి కదండి, సింక్, వాష్ బేసిన్స్, సింక్స్, అవి ఎలా ఉంటాయి? ఇలా ఉంటాయి. సో ద రూట్ వర్డ్ ఇస్ సేమ్, సింక్. అలానే సింక్ లైన్, దిస్ ఇస్ సింక్ లైన్. ద అపోజిట్ వన్ ఇట్ ఇస్ యాంటిక్లైన్. యాంటిక్లైన్. ఓకే, మనకి ఎక్కడి వరకు అర్థం అవ్వాలనంటే జస్ట్ ఇది ఫోల్డింగ్ అంటే ఇలా అని అర్థం చేసుకోండి చాలు. నెక్స్ట్ ఫాల్టింగ్. వాట్ ఈస్ ఫాల్టింగ్? ఫాల్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రేకేజ్. ఇదంతా ఒక స్టోన్ స్లాబ్ అనుకుందామండి, ఇదంతా ఒక స్టోన్ స్లాబ్. బ్రేక్, ఇక్కడ బ్రేక్ అనేటువంటిది ఏర్పడింది. ఎందుకు ఏర్పడింది? బికాస్ ఆఫ్ ద టెన్షనల్ ఫోర్సెస్. కంప్రెషన్ ఫోర్సెస్ అంటేనేమోనండి, వన్స్ లుక్ హియర్, కంప్రెషన్ ఫోర్సెస్ అంటేనే ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరగా వస్తాయి, టెన్షనల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి దూరంగా వెళతాయి. సో ఇవి టెన్షనల్ ఫోర్సెస్ దూరంగా వెళుతున్నాయి, ఒకదానికి ఒకటి దూరంగా వెళుతున్నప్పుడు రాక్స్ మధ్య రాక్ కనుక బ్రేక్ అయితే ఇది దీనిపై నుండి ఈ విరిగిపోయిన ముక్క కిందికి ఇట్లా స్లైడ్ అవుతుంది, హ్యాంగింగ్ కిందికి స్లైడ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫాల్ట్. ద ఫాల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రేకేజ్ హియర్. అలానే రివర్స్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటంటే, చూడండి ఇది ఇక్కడ కంప్రెషనల్ ఫోర్స్, రెండు ఒకదాని దగ్గరికి ఒకటి వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ టోటల్ స్లాబ్ ఆఫ్ రాక్ అనేటువంటిది బ్రేక్ అయింది. బ్రేక్ అయ్యి ఇలా ఒక పార్ట్ పైకి ఇంకొక పార్ట్ అనేటువంటిది పైకి ఎక్కుతుంది, పైకి వెళ్తాను చూడండి ఇట్లా. దిస్ ఈజ్ అ రివర్స్ ఫాల్ట్. ఓకే, ఇన్ రివర్స్ ఫాల్ట్ యూ క్యాన్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్. ఇక్కడ థ్రస్ట్ అని మీ మాటకి అర్థం కోసం చెప్తున్నాను. ఇది థ్రస్ట్ ఫాల్ట్. యు సీ దిస్ ఈజ్ రివర్స్ ఫాల్ట్. బట్ ఇలా ఉంటే, యాంగిల్ ఇలా ఉంటే, ఇక్కడ యాంగిల్ ఒక్కదాన్ని గమనిస్తే సరిపోతుంది. ఇలా బ్రేక్ అయితే దాన్ని థ్రస్ట్ ఫాల్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అసలు విషయం ఎందుకు ఇదంతా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, హిమాలయాస్ ఆర్ కోల్డ్ మౌంటైన్స్. నేను ఇందాకటి నుంచి చెప్పింది ఏంటి? ఐఎమ్ సేయింగ్ దాట్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. ఏదైతే సెడిమెంట్ అక్యుములేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇలా ఫోల్డ్ అయినవి అని చెప్తూ ఉన్నా. హిమాలయాస్ ఆర్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. కానీ ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అని అంటే, ఈ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్, ఈ ఫోల్డ్స్లో కూడా కంప్రెషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ కంప్రెషనల్ ఫోర్సెస్ వల్ల మధ్యలో ఫాల్టింగ్ అనేటువంటిది జరిగింది. ఫాల్టింగ్ ఈజ్ దేర్ హియర్. So Himalayas are formed block by block from north to south. Trans Himalayas, Greater Himalayas, Lesser Himalayas, Shivaliks, ఆ తర్వాత Indo-Gangetic Plains ఇక్కడ ఉంటాయి. Block by block. So Himalayas are fold mountains, but there is also faults in them. Faults. See here. This upper part is called the Trans Himalayas. ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయని చెప్పామండి ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. ఈ ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ ఫస్ట్ టిబెట్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో, టిబెట్ ఎక్కడ ఫామ్ అయిందండి? టిబెట్ ఎప్పుడైతే ఇండియన్ ప్లేట్ సబ్జెక్ట్ ఇంటూ యురేషియన్ ప్లేట్ కొంచెం అట్లా ఎత్తబడింది పైకి, ఈ పార్ట్ టిబెట్. దిస్ ఇస్ టిబెట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న సెడిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏం సెడిమెంట్స్? ద సీ ఫ్లోర్, ప్రతి సీ ఫ్లోర్ యొక్క సెడిమెంట్స్ ఇక్కడ ఫోల్డ్ అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అయిన మౌంటైన్స్ వచ్చేటప్పటికి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ ట్రాన్స్ హిమాలయాస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది గ్రేటర్ హిమాలయస్. దిస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్కి లెస్సర్ హిమాలయాస్కి మధ్యలో మనకు ద మెయిన్ సెంట్రల్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. నేను చెప్తున్నానంటే ఫాల్ట్స్ అనేటువంటి ఉన్నవి గమనించండి అని చెప్తున్నా. ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్లో ఇలా ఫాల్ట్స్ అనేటువంటి ఉన్నవి ఆ నార్త్ నుండి సౌత్కి ఒక్కొక్క బ్లాక్ లాగా డెవలప్ అవుతూ వచ్చిందని చెప్తున్నా. లెసర్ హిమాలయాస్ చూడండి, లెసర్ హిమాలయాస్కి ఈ శివాలిక్స్కి మధ్యలో చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్ బౌండరీ ఫాల్ట్ అనేటువంటిది ఉంది. తర్వాత ఇది ఎస్ అంటే శివాలిక్స్ అండి. ఈ శివాలిక్స్
చూడండి సివాలిక్స్ దగ్గర హిమాలయన్ ఫ్రాంటల్ థ్రస్ట్ ఆర్ హిమాలయన్ ఫ్రాంటల్ ఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఈ కింది ఇక్కడ ఇండోగాన్స్టిక్ ప్లేన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ ఎడ్జెస్లో టర్నింగ్స్ చూడండి, ఈ టర్నింగ్స్ని సింటాక్సియల్ బెండ్స్ అంటారు. అవి ఎందుకు వచ్చాయో నేను లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ మీకు చెప్తాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత. సో జస్ట్ అలా మైండ్లో పెట్టుకోండి, జస్ట్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. నౌ హౌ దీస్ హిమాలయస్ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ ఆర్ ఫౌండ్ అనేది చూద్దాం. ట్రాన్స్ హిమాలయస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ట్రాన్స్ హిమాలయస్ అట్లా ఇక్కడ విన్నారు ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ హిమాలయస్ గురించి. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సెడిమెంట్స్ ఆఫ్ ద టెథిస్ ఓషన్ ఫ్లోర్. సార్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ కనుక చూస్తే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏముండదు, బట్ జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ చూడండి. దిస్ ఇస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్. దిస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఫార్మ్ సమ్ 50 to 40 million years ago. Middle Himalayas are formed from 25 to 30 million years ago. And Shivaliks are formed between 2 million to 20 million years ago. Okay? ఎలా ఫామ్ అయ్యో చూద్దాం. ఫస్ట్ పార్ట్ is Tibet and the Trans Himalayas part. I have already told you. So this is you see this is Eurasia and this is India. While the Indian plate is subducting under the Eurasian plate, this is lifting the southern part of Eurasian plate. The southern part of Eurasian plate, this is lifting up. This lifted portion is nothing but Tibet. And the sea floor of Tethys, the accumulations on the sea floor of Tethys has got folded into the Trans Himalayas. Next, the Greater Himalayas. You have to understand one small topic here. చూడండి, ఒక ఓషన్ తీసుకుంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందని అంటే, see this is the land surface. ఒక 1 degree inclination తో with some 1 degree inclination we will be having shelf, beach part అనమాట. బీచ్ లాగా లోపలికి ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది షెల్ఫ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ స్లోప్ ఉంటుంది, ఒక్కసారికి ఇట్లా స్లోప్ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ స్లోప్ అండ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ డీప్ సీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1 degree హియర్, ఆల్మోస్ట్ 1 degree. దిస్ ఈజ్ షెల్ఫ్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ స్లోప్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డీప్ సీ. మీరే చెప్పండి, ఈ స్లోప్ మీద ఇక్కడ మనం ఏదన్నా వేసామనుకోండి, ఉంటాయా అండి? ఇక్కడ నిలవ కదా, ఆటోమేటిక్గా అవి జారిపోతాయి. స్లోప్ మీద ఏమీ నిలవు. అలా జారిపోయిన మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ రైజ్ అని అంటాం అనమాట. పైన కొంచెం కనపడుతుంది కాబట్టి కాంటినెంటల్ రైజ్ అనే అంటాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్, దిస్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ స్లోప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది పెనిన్సులార్ ఇండియా. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఇంకొంచెం క్లారిటీ కోసం. ఇది యూరేషియన్ ప్లేట్, దిస్ ఈస్ ద ఇండియన్ ప్లేట్. ఇండియన్ ప్లేట్లో ఇది టెథిస్ ఓషన్ యొక్క షెల్ఫ్, ఇది టెథిస్ ఓషన్ యొక్క స్లోప్. ఈ యూరేషియన్ ప్లేట్లో ఆల్రెడీ ఈ ప్లేట్ సబ్డక్ట్ అవ్వటం వలన రైజ్ అయ్యి ఇక్కడ టిబెట్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది. ఈ సీ ఫ్లోర్ మీద ఉన్నటువంటి సెడిమెంట్స్ ఫోల్డ్ అయ్యి ఇక్కడ ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ అనేటువంటి ఫామ్ అయ్యాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకుందాం. చూడండి, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఏంటంటే దిస్ ఆర్ ద స్లోప్ పార్ట్. సారీ, దిస్ నిమిషం. Okay, this is Indian plate. This is slope అనుకుంటే ఇది షెల్ఫ్. This is shelf. This is slope. ఈ స్లోప్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ స్మాల్ పార్ట్, ఈ స్లోప్ పార్ట్,
ఈ కంప్రెషనల్ ఫోర్సెస్ వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ ద కంప్రెషనల్ ఫోర్సెస్ దిస్ స్లో పార్ట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ అప్. ఈ స్లో పార్ట్ బ్రేక్ అయిపోయి ఈ కంప్రెషనల్ ఫోర్సెస్ వల్ల దీస్ గాట్ ఫోల్డెడ్ ఇంటూ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఓకే, నౌ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ పెనిన్సులార్ ఇండియన్ ప్లేటు, పెనిన్సులార్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి స్లోప్ ఏదైతే ఉందో, అంటే తెతీష్ ఓషన్ స్లోప్, అది ఆ స్లోప్ ఏదైతే ఉందో దట్ స్లోప్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఆటోమేటిక్గా స్లోప్ భాగంలో మనకి ఏమీ నిలవ కదా, ఇక్కడ అన్ని పడిపోతాయి కదా. సో దెర్ ఆర్ నో సెడిమెంట్స్ హియర్. మీన్స్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీ స్కెలిటల్ రిమైన్స్ ఆఫ్ మెరైన్ యానిమల్స్. ఏదైనా మెరైన్ యానిమల్స్ ఉంటే, అంటే మనకు ఫిషెస్ కానీ సమ్ అదర్ యానిమల్స్, క్రొకోడైల్స్ కానీ అలాంటివి మెరైన్ యానిమల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ మెరైన్ యానిమల్స్ యొక్క స్కెలిటన్స్ ఇక్కడ అక్యూములేట్ అయి ఉంటాయి జనరల్గా. ఇప్పుడు స్లోప్ షెల్ఫ్ అనుకోండి, ఇదంతా స్లాంట్గా లేదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ సో స్లాంట్. సో దిస్ స్కెలిటన్ విల్ రిమైన్ హియర్. స్కెలిటన్ రిమైన్స్ అనేవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి మనకు, కానీ స్లోప్లో అవి దొరకవు. బికాస్ దే విల్ బి డ్రాగ్డ్ డౌన్, కిందకు వచ్చేస్తాయి అనమాట, వెళ్ళిపోతాయి కిందకి, ఆ స్లోప్లో నుంచి కిందకి పడిపోతాయి. సో సెడిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్. Here we find the Dharwar rock because this slope is having connection with the peninsular India. Peninsular India తో ఆల్రెడీ ఇది కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి పెనిన్సులార్ ఇండియాలో ఎక్కువ శాతం ధార్వార్ రాక్ అనేటువంటిది మనకు కనబడుతుంది. ధార్వార్ రాక్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బాగా ఓల్డెస్ట్ రాక్, అంటే ఆర్కియన్ రాక్. ఈ ఆర్కియన్ రాక్, దాని ఆర్కియన్ రాకీ సెడిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెడిమెంట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయిన రాక్ వచ్చేటప్పటికి అది ధార్వార్ రాక్. వెరీ వెరీ ఓల్డ్ రాక్, 1 billion years to 4 billion years ఉంటుంది ఏజ్, అంత ఏజ్ అనమాట. వెరీ ఓల్డ్ రాక్, దిస్ ఇస్ ధార్వార్ రాక్. సో అది తర్వాత మెటామార్ఫైజ్ అవుతుంది. మెటామార్ఫైజ్ అంటే రూపాంతరం చెందడం అని అర్థం. ఈ రాక్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈ ధార్వార్ రాక్స్ ఏంటో క్లియర్గా చెప్తాను. ఫర్ నౌ మీరేం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే, దిస్ you see this Dharwar rock is full of minerals. This is very oldest rock and you have full of minerals here. ఈ Dharwar rock అనేటువంటిది ఈ గ్రేటర్ హిమాలయస్ లో కనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులార్ ప్లేట్, ఇండియన్ ప్లేట్ పెనిన్సులార్ ప్లేట్కి ఇది పార్ట్ కాబట్టి మీకు Dharwar rock అనేటువంటిది కనబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ లెస్సర్ హిమాలయస్. ద నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ లెస్సర్ హిమాలయస్ నెక్స్ట్ ఏమి ఢీకొనాలండి? ఇప్పుడు ఇందాక స్లోప్ పార్ట్ వెళ్ళి ఇక్కడ టిబెట్ ప్లస్ ట్రాన్స్ హిమాలయస్ ఉన్నదాన్ని ఢీకొనింది. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ గ్రేటర్ హిమాలయస్ ఫామ్ అయిపోయాయి. ఈ గ్రేటర్ హిమాలయస్ నెక్స్ట్ ఏం ఢీకొంటుందని అంటే లెస్సర్ హిమాలయస్ అంటే ది షెల్ఫ్ పార్ట్ ఢీకొంటుంది. కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఈజ్ కన్వర్జింగ్ ఇన్ టు ద అపోజిట్ సైడ్, దట్ ఈస్ యూరేషియన్ పార్ట్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ టిబెట్ ఫామ్ అయిపోయింది, ట్రాన్స్ హిమాలయస్ ఫామ్ అయ్యాయి, గ్రేటర్ హిమాలయస్ ఫామ్ అయ్యాయి. అండ్ దిస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ని ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ వెళ్ళి ఢీకొంటూ ఉంది. Because the continental shelf is converging, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా సెడిమెంట్స్, మెరైన్ డిపాజిట్స్ అనేటువంటివి కనబడతాయి. సో ద మెరైన్ ఫాసిల్స్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ద లెస్సర్ హిమాలయాస్. లెస్సర్ హిమాలయాస్లో మనకు మెరైన్ ఫాసిల్స్ అనేటువంటివి కనిపిస్తాయి. అసలు ఈ గ్రేటర్ హిమాలయాస్లో ఏముంటాయి, ట్రాన్స్ హిమాలయాస్లో ఏముంటాయి, లెస్సర్ హిమాలయాస్లో ఉంటాయి, సివాలిక్స్లో ఉంటాయి, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం, నెక్స్ట్ వీడియోలో. బట్ నౌ ఇవి ఎలా ఫార్మేషన్, ఐఎమ్ టీచింగ్ ఓన్లీ ద ఫార్మేషన్ హియర్. వీటిలో ఏముంటాయి? ఆల్రెడీ దిస్ హ్యాస్ కాంటాక్ట్ విత్ దిస్ పెనిన్సులార్ ఇండియా, సో ధార్వార్ రాక్స్ ఈజ్ కామన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెడిమెంట్స్ అక్యూములేట్ అయి ఉండటం వలన సెడిమెంటరీ రాక్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. This is sedimentary rock, so sediments are found here. This is about the lesser Himalayas. The next one is Shivaliks. So what are these Shivaliks? You have to understand a small word here, that is isostasy. Isostasy is nothing but equilibrium. Equilibrium అంటే ఇప్పుడు క్రస్టల్ రాక్స్ ఒక సైడ్ రైజ్ అయితే ఇంకో సైడ్ డౌన్ బక్కిల్, అంటే లోపలికి కుంగిపోయినట్టు అనమాట, డౌన్ బక్కిల్ అవుతాయి. ఎందుకని? టు అటైన్ సమ్ బ్యాలెన్స్ ఉండటం కోసం. ఇది కొన్ని ఈ రాక్స్ రైజ్ అయితే ఈ రాక్స్ అనేటువంటివి కిందికి డౌన్ బక్కిల్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐసోస్టసీ.
ఎప్పుడైతే ఈ లెస్సర్ హిమాలయస్ రైజ్ అవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా ఈ డౌన్ బకిల్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ థింగ్, that whenever a mountain system is rising or a mountain is rising, automatically rivers will be formed. ఎప్పుడైతే వర్షాలు పడ్డప్పుడు కానీ, సరే వర్షమే తీసుకోండి, వర్షం పడింది, ఇక్కడ నుండి కొన్ని స్ట్రీమ్స్ అనేటువంటివి బయలుదేరుతాయి. అవి ఇలా వస్తూ వీటి మీద ఉన్న సెడిమెంట్స్ని తీసుకొని క్యారీ చేసుకుంటూ దీస్ రివర్స్ స్ట్రీమ్స్ విల్ క్యారీ దిస్ సెడిమెంట్స్ డౌన్ ద మౌంటైన్స్. ఓకే, ఇలా ఈ సెడిమెంట్స్ని తీసుకొచ్చేసి దిస్ డౌన్ బకిల్డ్ పార్ట్లో వేయటం వలన ఇదంతా కూడా సెడిమెంట్స్ ఆర్ అక్యూములేటెడ్ ఇన్ దిస్ డౌన్ బకిల్. Later on, due to the compressional forces that the Indian plate is having on this Eurasian plate, ఏం జరుగుతుందండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ అక్యూములేట్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ సెడిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫోల్డ్ అవడం ప్రారంభిస్తాయి. దీస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఫోల్డ్స్ అండ్ ద మౌంటైన్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. అండ్ విత్ అడిషనల్ కంప్రెషన్ దట్ ఈస్ యాడింగ్ ఆన్ హియర్, కంప్రెషన్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ బ్రేక్స్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది, ఫాల్ట్స్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్రెడీ మనం ఫాల్ట్స్ అనేటువంటివి హిమాలయాస్లో ఉన్నాయని మనం గమనించాం. సో ఈ ఫాల్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇవి ఇంకా ఈ పక్కకి రైజ్ అవ్వడం, ఆల్రెడీ విరిగిపోయి ఒకదాని మీద ఒకటి ఇట్లా కొంచెం పైకి మూవ్ అవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ శివాలిక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇలా అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ ద సెడిమెంట్స్ ఆఫ్ హిమాలయన్ రివర్స్. ఈ సెడిమెంట్స్ ద్వారా అక్యుములేట్ అయినాయి. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సెడిమెంట్స్ కొత్తగా ఈ సెడిమెంట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న రాక్స్కి ఏజ్ అనేటువంటి తక్కువగా ఉంటుంది. కొత్తగా ఫామ్ అయినాయి అన్నమాట ఇవి, కంపారిటివ్లీ న్యూ. ఆటోమేటిక్గా సెడిమెంట్స్తో ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి సెడిమెంటరీ రాక్, దిస్ ఇస్ డామినేటెడ్ బై సెడిమెంటరీ రాక్. దీస్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ రాక్స్, కొత్తగా ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఎంగేజ్డ్. ఇవి ఈ హిమాలయన్ పై నుంచి రివర్స్ నుంచి తెచ్చిన సెడిమెంట్స్తో ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి ద రిమైన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ శివాలిక్ రీజియన్. ఓకే, నెక్స్ట్, బికాస్ ఆఫ్ ద రైజ్ ఆఫ్ శివాలిక్స్ there is another down buckle and it is known as Indo-Gangetic plain. అండ్ ఈ డౌన్ బకిల్లోకి ఇక్కడ ఈ రైజ్ అవుతున్న శివాలిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి రివర్స్ కనుక ఫామ్ అయ్యి వేరే చోట నుంచి, ఇప్పుడు లెసర్ హిమాలయస్లో ఉన్న రివర్స్ అయినా కానీ ఆ రివర్స్ తెచ్చే సెడిమెంట్స్తో ఈ డౌన్ బకిల్ అనేటువంటిది ఫిల్ అయ్యి ప్రస్తుతం ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్. ఓకే, this is the alluvium that is brought from rivers. alluvial soil sediments తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ డౌన్ బకిల్లో వేయటం వలన ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి ఈ ల్యాండ్ మాసే ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. I will tell you something called as syntaxial bend, right? చూడండి ఒకసారి, syntaxial bend అంటే ఏంటో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, చెప్తాను ఇప్పుడు. యూ కెన్ సీ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్లేట్ హియర్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. చూడండి ఇండియన్ ప్లేట్ ఎలా వెళ్తుందో. జస్ట్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళి మీకు డయాగ్రామ్తో చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది, ఇక్కడ చెప్తాను. You see here, this is Eurasian plate. ఇండియన్ ప్లేట్ ఈ యాంగిల్లో ఇలా వెళ్తుంది, అంతేనా? సో ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ టచ్ అవుతుంది. ఈ పార్ట్ టచ్ అవటం వలన నెక్స్ట్ ఏంటండి, ఈ ఫోర్స్ స్ట్రెస్ అనేటువంటిది ఇలా యాక్ట్ చేస్తుంది కదండి. సో టర్నింగ్ అనేటువంటిది ఇలా ఉంటుంది, అవునా కదా? ఈ పార్ట్ కవర్ అవ్వాలి కదా మరి.
ఇలా కదా ఇది టచ్ అయింది, ఇలా టచ్ అయింది అని అంటే నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఈ గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వాలి అని అంటే ఇది ఇలా టర్న్ అవ్వాలి. యా, సో అలా టర్న్ అయింది కాబట్టి you will be seeing some bends called the syntaxial bends which I have shown here. ఇక్కడ హిమాలయస్లో బెండ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, వాటిని ఇక్కడ సింటాక్సియల్ బెండ్స్ అంటాం, ఇట్లా బెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే మీకు బ్రహ్మపుత్ర రివర్ తెలిసే ఉంటుంది. దిస్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ టిబెట్లో ఇలా ఫ్లో అవుతూ వచ్చి ఒక్కసారిగా టర్న్ అయ్యి ఇండియాలోకి వస్తుందండి. దిస్ అబ్రప్ట్ టర్నింగ్ is because of the syntaxial bends in Himalayas. ఓకే, ఈ సింటాక్సియల్ బెండ్స్ వల్లనే బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఇండియాలోకి ట్రావెల్ అయింది. లేకపోతే ఈ ఫ్లో ఇట్లా వెళ్ళిపోయేది యాక్చువల్గా, కానీ వెళ్ళలేదు కదా. ఎందుకు వెళ్ళలేదు? బికాస్ ఆఫ్ ద సింటాక్సియల్ బెండ్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ హిమాలయాస్. ఆ సింటాక్సియల్ బెండ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి మీకు అర్థమైంది కదా. బికాస్ ఆఫ్ ద యాంగిల్, ఇండియా యూరేషియన్ ప్లేట్ని ఢీకొన్న యాంగిల్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. బ్రహ్మపుత్ర రివర్ సిస్టమ్ గురించి దాంట్లో ఏంటి అనేది బ్రహ్మపుత్ర రివర్ సిస్టంలో చదువుకుందాం క్లియర్గా. యూ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ క్లియర్లీ రిగార్డ్ వెన్ యూ స్టడీ దిస్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ సిస్టమ్. బ్రహ్మపుత్ర గురించి మనకు పూర్తిగా తెలుస్తుంది. బట్ నౌ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ సింటాక్సియల్ బెండ్స్ హియర్. దిస్ బెండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సింటాక్సియల్ బెండ్. ఓకే, this topic is just regarding the formation and the structure of Himalayas, and ఆ స్ట్రక్చర్లో ఒక్కొక్క దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయి, గ్రేటర్ హిమాలయస్ అంటే ఏంటి, లెసర్ హిమాలయస్ అంటే ఏంటి, శివాలిక్స్ అంటే ఏంటి, వాటిలో ఏ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం తర్వాత వీడియోస్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. హియర్ ద టాపిక్ ends here. Thank you so much. Subscribe to the YouTube channel of Aravind Academy and the Telegram channel. Join the Telegram channel of Aravind Academy to get more updates. Thank you.